Yes, Jehan, I'll give you another chance because at that time I missed it. Jehan, you can show me your drawing again. Jehan, you can show me your drawing again. Wait a minute. Okay, Buddha. Jehan, there you missed one arrow. Processing data is one arrow. Then, sorry, accessing data. Accessing data in උඩට. Processed data එන්න ඕනේ යටට. එතන arrows දෙකක්. මං කියලා දෙද්දි තේරෙයි වාට. Accessing data කියන්නේ එකක්. Processed data කියන්නේ තව එකක්. ඒ arrow එක වෙනම දාගන්න ඕන පුතේ. Okay? Jehan, understood that? Yes, sir. Do it. Okay? Then this is Matisha's time. කො බලන්න Matisha. Better close to කොබන් තා පොඩ්ඩක් තා චූට්ටක් උඩට කරන්න පුතේ. හරි තා උඩට කරන්න. ඔයා කිට්ටු කරපු එක හරි. කිට්ටු කරලා තා අන්න ඒ ගානට කිට්ටු කරන්න. මෙහෙට කරන්න. මට ඔය මූණ බලන්න ඕනේ නැහැ. මූණ පේන්න ඕනේ නැහැ. මට පොත පින්නාම ඇති. මට ඕන පොත බලන්න. Right, but between the processor and SDRAM, you didn't write anything with the arrowheads. Accessing data and processed data. ඒක ලියලා නැහැ ඔය. කොහෙද ලියලා තියෙන්නේ? ඔයා බලන්න processor එකට යටින් තියෙනවා arrows දෙකක්. පොත හරවන්න ඔයාගේ පැත්තට. processor එක යටින් තියෙනවා arrows දෙකක්. DRAM එකට ගිහිල්ලා. ඉන්න මං ආයි ෂෙයා කරන්න. ඒක දාගන්න ඕන. පොඩක් ඉන්න මං ෂෙයා කරනකම් ඒක දාගන්න. දැන් දාන්න එපා. What about ජනිදු? හරි ඒක දාගන්න. ජනිදු කොබන්න හොල්ලන්න නැතුව අල්ලන් ඉන්න පුතේ. ඔක ටිකක් බලන්නදි ක්ලියර් වෙයි මට. පහත් කරන්න එපා. ඔයා කලින් අල්ලන් ඉදී හරි. මූණ දාන්න එපා. මූණ ඕනේ නැහැ බලන්න මට. right? මම දකිනවානේ මූණ හැමදාම ක්ලාස් එකේ. තා චුට්ටක් පස්සට ගමු බලන්න. ක්ලියර් වෙයිද කියලා බලන්න. තව පොඩක් ගන්න බලන්න. නෑ. ළඟටම කරන්න. ළඟටම කරන්න. ළඟට කරලා තව පොඩ්ඩක් උඩට කරන්න. ලියලා තියෙන්නේ processed data කියන එක තියෙනවා. accessing data කියන ඒකක් තියෙනවා. ඒක පේන්නේ නැහැ හැබැයි accessing data කියන එක පේන්නේ නැහැ. ඒක හරියට ලියන්නේ accessing data කියන එක පේන්නේ නැහැ පුතේ ටිකක්. පේනවා අඩුයි. ඒක හදා ගන්න ඕනේ. right? It's good. You done it properly. Very good. Janidu. Then this is Akash time. This is your turn, Akash. පොඩ්ඩයි. පුතේ තා චූට් හරි ඔය ගානට මට කිට්ටු කරන්න ඕක. ආකාශ්. පුතා තව කිට්ටු කරන්න. තව පොඩ්ඩක් උඩට ගන්න. right. okay good. යට ටික බලන්නකෝ බා. තව යටට කරන්න.
Okay, okay. Good. Good. Very good. Done it properly. Very good. Right, okay. Now everybody has done a good job. On ඕක ඔහොම තියෙන්න ඕන. You all have to do like that. Otherwise, you all might get stuck in somewhere else. කොහේ හරි හිර වෙනව නැත්තම් මට කියනවා ඇඳ කියලා ඒ වුණාට ඇඳලා නැහැ. Keep in mind, somehow I am going to check your books, even by the camera. I am going to check your books. Camera එකෙන් හරි. Camera එකෙන් මම check කරනවා ඔයගොල්ලෝ. එහෙමයි වෙන්නේ මගේ වැඩ. Okay. Now we'll jump up to the lesson. අපි යමු lesson එකට. මොනවද වෙන්නේ කියලා මෙතන ඉගෙන ගන්න. Matish is here, Jehan is here, Janidu is here, Akash missed. Senuko also missed, ne? Huh? ආකාශ මොකද්ද මතීෂ? ආකාශ ඉන්නවද? ආකාශ ඉන්නවා. ආකාශ පින් වෙලා තියෙනවා මෙතනනේ. පින් එක අයින් කරමු. right. ජනින්දු, ආකාශ, මතීෂ, යහන්. සෙනුක නෑ. සෙනුකට මොකද උනේ? සෙනුකට ලයිට් ගියාද දන්නේ? Pau Matisha, don't say like that. Matisha? Don't say like that. Actually, that your cousin is doing lots of experiments. Matisha? Kavinu is doing lots of experiments. Huh? Yes. Yes. He is purchasing tools. The meeting got the tools, toolkit එකකුත් ගත්තා මගෙන් අහගෙන. toolkit එකක් order කරලා ගෙනාවා ඩරාස් එකේ. සයන් වැඩ ටිකක් කරනවා. cousin. ඔව් සර් දරාස් එකේ ඔපස් කියනනේ. Huh? Right, okay. Now turn back to the lesson and look at the shared picture. Can you all look at this? Can you all see the shared picture? Huh? Jehan? No sir. Shared picture එක පේන්නේ නැද්ද? No sir. දැන් ෂෙයා කරලා නැහැ. Now? Okay sir. Right. Okay sir. Very good. මොකද උනේ සෙනුකට බලන්න සෙනුක ආවද කියලා? සෙනුක came. Right, okay, okay. අපරාධ නැත්තම් යාට මිස් වෙනානේ. Right. Now this is, you all can look at the motherboard. මේ තියෙන්නේ මෙතනක් තියෙනවා here also. This is a motherboard. This is a motherboard. This is the cache memory. This is the cache memory. This is the random access memory or DRAM. RAM or DRAM. Dynamic RAM. DRAM means that is the technology of the RAM. DRAM means that is the technology of the RAM. Dynamic technology or dynamic development method. Now we are going to look at the working process of DRAM and SRAM on the motherboard with the processor. Now I am going to explain you all the working process of the DRAM and SRAM on the motherboard with the processor. මෙයත් එක්ක මේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි දැන් මම කියන්න යන්නේ. කියලා දෙන්න යන්නේ. මතක තියාගන්න ඕන මේව ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ඉස්සරහට. එතකොට පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න.
Here you all can see DRAM and cache memory and processor. In this side, you all can see keyboard and mouse. Left side of the motherboard, you all can see keyboard and mouse. Right side of the motherboard, you can see a monitor. Also inside the motherboard, at the top right hand side of the motherboard, you can see a hard disk. I have already drawn it as a square, not a square, it's as a rectangle. Hard disk එක තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩින්. Now you all can see some arrowheads between the keyboard and between keyboard, mouse and DRAM, also between RAM and SRAM, also between SRAM and processor, like that. Now we'll see what are they, what's happening by those things. How are we going to work with the computer? අපි කොහොමද කම්පියුටරෙන් වැඩ කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම කියන්නකෝ ඒක. How are we working with the computer? අපි මෙයත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? keyboard එකනේ mouse එකනේ. Yes, that is the major tools we are using to work with the computer. What are we doing by the keyboard and mouse? Keyboard එකනේ mouse එකනේ අපි මොනවද කරන්නේ? අපි data input කරලා ඒක මේ ඒකෙන් අපි information එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරියටම හරි. හරියටම හරි මතීෂ, very good. හරියටම හරි. Good. First step is we are inputting data by keyboard and mouse. ලොකු වැඩිනේ. Input data and instructions. Data and instructions by keyboard and mouse. මුලින්ම කරන්නේ ඕක තමයි. Right. When we input data and instructions by the keyboard and mouse, it sends, this keyboard and mouse sends or sending these data and instructions to the system unit. මේ ටික යවනවා කොහෙටද? system unit එකට යවනවා. කොහොමද system unit එකට යවන්නේ? ඔන්න එයා මේගොල්ලෝ යවනවා system unit එකට. ඔන්න system unit එකට යවනවා. මේ ටික යවනවා කොහෙටද? system unit එකට. Inside the system unit, what is the major part? Inside the system unit, what is the major part? What is the major part which is working as a foundation of the computer? motherboard. හරියටම හරි. Right. ඊට පස්සේ inside the system unit, those data and instructions are going to the motherboard. මේගොල්ලෝ යන motherboard එක ඇතුළට. ඔන්න. When it becomes to the motherboard, when it comes to the motherboard,
First of all the data and instructions are taken by this RAM. RAM. මෙන්න මේ ඔක්කොම එන data and instructions කවුද ගන්න ඊළඟට RAM එක. කොහොම ආවත් ඉස්සෙල්ලා ගන්න RAM එක. එයා තමයි ඔක්කොම අරගන්න ඉස්සෙල්ලා. Thereafter what it's doing? ඉස්සෙල්ලා මේ ඔක්කොම අරගෙන ඊළඟට it sends most recent data what CPU requires for the entire process. It sends most recent data and instructions what CPU requires to the entire process. දැන් මේ අදාළ රාජකාරියට CPU එකට නිතරම ඕන වෙන data ටික. එයා මොකද්ද කරන්නේ? යවනවා කොහෙටද? කවුරු ගාවටද? Sending to SRAM. Cache එකට යවනවා. cache එකට යවනවා. ඔන්න දැන් පාර දැක්කනේ. data input කරාට පස්සේ data and instructions keyboard එකනේ mouse එකනේ input කරාම යනවා ඉස්සෙල්ලා ඒවා keyboard mouse සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා අපි හිතන්නේ system unit එකටනේ. ඒ නිසා අපි කියනවා system unit එකට යනවා. system unit එක ඇතුලේ තියෙන motherboard එක. ඉතින් මේ ටික යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම motherboard එක. motherboard එකට ඇතුල් වෙනවා. motherboard එකට ඇතුල් වුණාම when it enters to the motherboard, first of all the data and instructions working process of the computer taken by the RAM. පුතා then the working process of the computer එකමනේ පුතේ කියලා දෙන්න දැන් working process of the computer ඒකනේ working process of the computer කියන එක නෙමෙයි මම දැන් කියන්නේ. motherboard මම මෙතන කියන්න යන්නේ දැන් අපි data keyboard එකනේ mouse එකනේ input කරාම ඉස්සෙල්ලා system unit එකට ගියා system unit එකට ගිහලා motherboard එකට ආවා motherboard එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම ගන්න මේ RAM එක මට ඔය එන්න ඕන RAM එකටයි SRAM එකට ඉස්සෙල්ලාම ගන්න RAM එක තේරුණා RAM එකට අරගෙන RAM එක දැන් මේ අදාළ කාර්ය කරන්න ඕන data and instructions ටික CPU එකට නිතරම මේ අදාළ කාර්යයට නිතරම ඕන instructions සහ data යවනවා cache memory එකට. දැන් මොකද්ද CPU එක කරන්නේ? Then what is the CPU doing? Central processing unit executing its tasks by accessing the cache memory. මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? cache memory access කරනවා ඊළඟ. cache memory access කරගෙන මේ වැඩ ටික කරන් යනවා. අපිට හැබැයි ඔන්න CPU එක වැඩ කරන මෙයත් එක්ක.
ටිකින් දිගටම වැඩ කරන් යනවා CPU එක මේ අදාළ රාජකාරිය කරන් යනවා කෑෂ් මෙමරියත් එක්ක data access කරමු. අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට එහාට ගමු. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහෙම වැඩ කරන් යද්දී when it's working with the SRAM, when it's working with the SRAM, if the SRAM unable to give the data and instructions what the CPU needs, if the SRAM unable to give the data and instructions what the CPU need, CPU is starting to access the RAM next. මෙයා ගාව නැති වුණොත් CPU එකට ඕනේ ඒවා මෙයා ගාව නැති වුණොත් CPU එක මොකද්ද කරන්න හදන්නේ ඊළඟට? එයා පොඩ්ඩක් මුට්ටිය දාලා බලලා මේ පැත්ත. මතීෂ පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ගිහින් බලලා මෙයා ගාව තියනවාද කියලා ඕනේ. ඔන්න පාර මෙයාගෙන් ඇක්සස් කරනවා. මෙයාගෙන් ඇක්සස් කරද්දි ටිකක් ඩිලේ හැබැයි. පොඩි වෙලාවක් මෙයාට ඉන්න වෙනවා. මොකද රිෆ්‍රෙෂ් වෙනක. මෙයාගෙන් ඇක්සස් කරලා අරන් වැඩ ටික කරනවා. RAM එක ඇක්සස් කරනවා. RAM එක ඇක්සස් කරලා වැඩ ටික කරන් යනවා. right? data ටික අරගෙන වැඩේ කරන් යනවා. හරිද? එහෙම කළා මේ execution process එක දැන් වෙනවා දිගින් දිගට. execution process එක දිගින් දිගට වෙනවා. execution process එක දිගින් දිගටම වෙලා ඉවර වෙලා. ඊළඟට මොකද්ද මෙයා කරන්නේ? දැන් වැඩ කළා ඉවරයි. when finish the processing task, what will be the output? When finish the processing task, what will be the output? දැන් මෙයා වැඩ ටික කළා. මෙයාගේ වැඩ ටික ඉවරයි දැන්. CPU එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. process එක ඉවරයි. It wants to give an output now. What will be the output? Earlier we did input data and instructions. So what will be the output now? කියන output එක මොකක්ද ඊළඟ? මොනවද output? information. Who did give that answer? මමයි ජනගේ හානේ ඉන්නේ. Yes, information. Output එක information. දැන් වැඩේ ඉවරයි කියලා හිතන්න. දැන් මෙයා යනවා. මේ output කරා. ඔන්න output කරනවා. මේ output වෙනවා. මෙයාගේ task එක ඉවරයි දැන් output කරනවා. output කරන්නේත් මෙයා මුලින්ම කාටද? මෙයාට ඔක්කොම වැඩ කරන්න බෑ. Because the CPU can't do all the tasks. Now CPU wanted to do this output process by the monitor. By the RAM. මෙයා මේ output කරන්න information ටික දෙනවා මෙන්න. කාටද? ඔන්න ඔයා දැන් මේ වැඩේ කරගන්න. මම වැඩේ කළා ඉවරයි. මං process කළා ඉවරයි. information ටික හදලා ඉවරයි. Now you can output. It's ගන්කාරක ෆැක්ටරි එකක් වගේම තමයි එක වැඩක් අනිත් එක්ක නගන්න ඊට පස්සේ වැඩි වෙනවා ඊට පස්සේ අනිත් පැන්ට ආවා එතනින් වැඩි වෙනවා. Oh, ඒක තමයි මේක කතාවක් වගේ මතක තියාගන්න. That is why I am telling you like that. මේ මෙහෙම ඇඳලා ලස්සනට කතාවක් වගේ කියන්නේ ඒකයි. Then it's arranging RAM to output those information by the instructions of the CPU. CPU is going to instruct RAM to output those things. ඔන්න මං වැඩේ ඉවරයි ඔයා මේ ටික output කරන්න මට බෑ. මට තව වැඩ තියෙනවා. Right? I can't do this process. I have already finished this processing task. This is here are the information. You better output the information. But when you output the information, keep in mind to
distribute this information for the proper devices. ඒ වගේම RAM එකට කියනවා මතක තියාගන්න මෙන්න මේවා අදාළ තැන් වලට යවන්න. ඔයා වැඩේ සෙල්ලම කරා වගේ නෙමෙයි අදාළ තැන් වලට යවන්න ඕන. එයා දෙනවා RAM එකට he is telling to RAM please send this information to this place. Please send this information to this place like that. So as per the instructions of the CPU, what is this RAM doing? RAM is distributing the information. When මේ ටික ආවා දැන් මොකද්ද RAM එක කරන්නේ? හරි. ඔයා මට එව්වනේ. දැන් මම මේවා distribute කරනවා. RAM එක මේවා distribute කරනවා. From one side it's distributing to user. By one side it's distributing to user as per the instructions of the CPU. CPU තමයි කියන්නේ ඔන්න ඔයා මේ ටික යවන්න user ට. කොහොමද? How is user going to look at the information? Outputs by the CPU. කොහොමද මේ CPU එකෙන් එන CPU එක output කරන ඒවා user බලන්නේ කොහොමද? display monitor එකේ හරියට monitor එකේ yes Monitors and speakers. පුතා Monitors and speakers. yes by the monitors or speakers. Yes, very good. Basically by monitor, right? Don't make එහෙනම් printers උත් ගන්න පුළුවන් නේ. oh basically by monitor. අපි ඉගෙන ගන්න අපි basically කියන්නේ monitor එකකින්. තව ටිකක් තියෙනවා යවන්න. Some of the information it's sending to the secondary storage devices. ඒ තව කියන්නේ ටිකක් එයා යවනවා කාටද? store කරන්න. Another few informations. hard disk එකද? Yes, it's sending to store for future use. This is the story of the this is the story inside the computer. Basic story. Make a තමයි basic story. So by this we can capture the story of RAM and cache memory. මෙතෙන්දී අපි අරගන්න ඕන RAM cache memory එකේ RAM එකේ කතන්දරේ. ඒ උනාට ඉතින් මේක තමයි අවසානයේදී වෙන්නේ. RAM එකේ cache memory එකේ කතන්දරේ කියවෙනකොට අපිට ඉබේම කම්පියුටර් එකේ process එක කම්පියුටර් එක ඇතුලේ වෙන්නේ මොනවද කියන ටික අපිට අවබෝධ වෙලා ඉවරයි. ඒ පුතේ කලින් අපි මේක කරේ keyboard එකේ system unit එකේ වෙලා එළියට නේද ගන්න system unit එක ඇතුලේ වෙන විදියක් එක්කනේ දැන් කරේ. මට පුතා කියන එක පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. කැඩි කැඩි තමයි ඇහෙන්නේ. අහන්න පුතේ ප්‍රශ්නේ මගෙන්. nothing nothing වෙන්න බෑනේ දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවානේ. So have you all understood the things what I explained? Yes, sir. Right. Actually, I wanted you all to know about the working process of the RAM and SRAM. But when I was explaining this, automatically, I thought you all have already got the idea of the working process of the computer. Isn't it? Is that so? Hey, mother? Yes, sir. Right. Okay.
දැන් මේ කතාව අපි ලස්සන කතාවක් කිව්වා. මේ කතාව අපි චිත්‍රයකට නගිමුද ඉස්සෙල්ලා? මේ කතාව ලස්සන චිත්‍රයකට නගමු. එහෙම හොඳද? right. මේ කතාව අපි ලස්සන චිත්‍රයකින් පෙන්වන්න යන්නේ. ඔමින් මම තව ටිකක් ඒක කම්ප්ලීට් කරනවා. හැබැයි මේක නම් ලස්සනට වඳින්න ඕන. මේ චිත්‍ර කතාව ලස්සනට වඳින්න ඕන. මම මේක තව තවත් ලස්සනට මේම පෙන්නනවා. ඉස්සෙල්ලා මේක බලා ගන්න. මම මේ රෙඩ් මේ ඇරෝස් වලින් පේන්නේ මොනවද කියලාත් මේකේ ලියනවා ලස්සන. right? ඊට පස්සේ මේ චිත්‍ර කතාව ඇඳ ගන්න ඕන. මේ කලර්ස් වලින් ඇඳ ගන්න ඕන හැබැයි. සර් කොළ පාටින් දා තින් ටික මේ වෙනමනේ ලියන්න ඕනනේ. අදින්න ඕන. ඉන්න පොඩ්ඩයි.
right මෙන්න චිත්‍ර කතා okay here මේ කොළ පාට මෙන්න මේ ටික එන්න ඕනේ මේ ටික තමයි අපේ චිත්‍ර කතාව here the new things huh? So first of all you all have to write down a topic like this. You all have to write down a topic like this. Working process of the but then now wait a minute, I'll send it. Here, this is the topic. Working process of the RAM and cache memory with the CPU. Here's the topic. Write down this topic first. Write down this topic first. මේ topic එක ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න කවුරු. ලියාගෙන ඉවර වෙලා then we'll start to draw down this story.